Bamania say na konde ya wode ekọ Ukraine ma no so no omo de gu obeye nansa na ansankaya omo hesebe ya asunwe ba omo ene Ukraine ma no ntemu no obetimi aka ma asunwe no so atime di mu na de yedie de enkoso enso abroman ye bekọ Burkina Faso memo be na otwene ati say asojafo bi eso motu captain Adam Atoria ban egu na enso anye yi emu nsefoforo be na apie we ene nsempi ene de bro anopaye Kasebu fana sekese manmeku a omo aso Ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb penis repair no Achima Bedu Enterprise the sister spices aba kwaji bi na fa wadu ane kama pa Kessben University College nso me kan for the amount so yapon wa be wie no no adwuma sem enye den fama eno no Divine Opeba Center for do tria herbal powder e de aba na Miss College 2025 dwuma de nso koso ya be koso ado ani a kire mo Kessben TV so na obehu emu nkire mu nyina no pay nyaku o mota ya kire no ebi eno no kenkan fo ya je adwa na ya kire mu nsem ni mu no midinde ohene nana kwache ade femine wofa kofi apia ye dan ye ho na nsem ni nkire mu no ye de atoa mo so afa yentie Kaseɛ bono nchimo Amrado ana penimpa yoda o meska krabia Kaseɛ Bank of Ghana ano Dr. Johnson Esiama ashe Ghana fo nyina abo se free sabre kro no enhye ya omode ye adwoneboa ama esika sidi no a kane na ho na te free na dollar no kwa na ekosoro ma ne me kraba Ghana memo ne bo no ayeden no se de ye hunu sa bio na ma num tuo ye ode atodwa se no aban na ni abrepa se de Bank of Ghana share ne nsa no obetimi ayenhye pa ebeboa ma Ghana esika sidi no afa de ebetimi agira brane na etimi nso aboa ma enkoba seda ne de nyina no obi a onso okra ne ma ba Ghana memo no dollar no ebo bekosoro na ma so akwa hoche ne ahia mu wache say Bank of Ghana na monto ye omutu no bi no amase say obi adi adanse se April for so bosmi mu no dollar no ye hya ase no nanka e wosoro na say no so ate abafom ekakra na we nyina adi adanse se aban no won hye pa wo mo eye ye betimi aso abama Ghana man na ogidi ye international monetary fund amefofo so a omso de sika kakra eta Ghana man ekire no hye pa obo ye de bua Ghana man no eno na eso abase say wo chese Ghana yesika ye woda ho ye forest reserve se bi ekoba se da achi bia no ye ho akire yen ye ntimi nkra ne ma na ye ntimi nkoton ne ma wono ne nkopɛ dollar ya pato dem se ye ho tre betimi di abobra no atwam America dollars no opepepem enkron ne ye kire poso opepem ahasa 9.3 billion international reserve na we edi adanse sa fi de Ghana ene me koye pa to se amatre so ogide woroshimu se no dollar no omo sum na yese bi ebegina faako ebekosoro kakrade na enso se kane no na atifire ne de Ghana fo no so ntwa pese se de eno eto ebetwa kra esomode to dwane bi eni been quite strong, you know, admittedly in the last couple of years. We've seen some strength, further strengthening there as well. You know, remittances has been doing very well. Gold, you know, gold is the new kid on the block. Gold has been, inflows have been doing very, very well. And also don't forget cocoa. Cocoa inflows have also been doing quite well. And so on the whole, and you know, when it comes to coordination as well, if you see the way the fiscal has been, has been running so far, that has been supportive, as well. So it's all about discipline. It's all about a strong, external sector. That is what you are seeing on the city. Going forward, we think that we have enough reserves, to be able to preserve the stability. That has been quite strong. And what international monetary fund for name senior Ghana Stefan Rude for also dia to ya say if you don't say and say I'm for ye my Brian Hotche ye de beto omoni mo no ahwe yi ana enema ebegin mu ama Ghana studio mo de my say yentimi nuru ho no na yentimi anu ho ochese ogide warohyimu say Ghana and say yom ye ma ye ni nyina no yedam ekwan no so eten ya bibia betimi akoyi ama so my mpanimfo ana ne omoni ahwe kwan foforo so de a ene Ghana ma sika sem no ebesi yedie kwan so ansa na IMF apamo a ye no ye no aba awie. PFM Act, that 1.5% of GDP primary balance is enshrined in the law. It's not just
an objective that is negotiated by the IMF. It is actually Ghanaian law. So that makes us quite confident that this is going to be achieved going forward, and that it will help tremendously with bringing down debt going forward and making the Ghanaian economy more resilient. That will help assuage concerns about debt vulnerabilities going forward. But of course, there is a but, and the but is that the program has to be implemented. So the government has to adhere to the target, right? The government has to implement the reforms that are planned for in the program. This is very important. So it's not just today, but it's in the next few years. The program. Yediani chiremo e waswafo no ene hwe amonone nsem so ede ema o my Ghana yewura Samuel Okudjeto ablokwa na wa page media bi hontuma bebua ye pa ma Ghana ye passport tibidi tu kwan no enema ho aye hare enso ede amayen na ese Ghana passport no aban chiremu a ode sim card na se chip ene ebe hyemu ya ye nya de to afidie so ahon semba bi afre bibia na begu so ya enkoba se obeto santre ne ho niema ama no so de akoda adwene ena afi o ha so de beto manfo so afi osan de atodwa se passport no bo no kane no nanka ewo fom ye pa 100 Ghana cedis ena abandada na nsa no be frɛ dwa so no otu mu ede call 500 Ghana cedis ya na amamafo ha ye pa ne no ena mampani mahama abamu betena so no omode tu dwa so mbeti so amabo no aba fom na ahiafo ne adefo nyenya sika ne yatimi ede aye passport ni bia mpani ampa yewura Samuel Okudjeto ablokwa de atu dwa se no so aban ye otiso ye mampani mahama ate ebo no so every 500 Ghana cedis kana sika no 5 million ede aba 350 Ghana cedis kana sika no 3.5 ye ogidi yese we be ma ho kwan amobia o sefata obi o pepa so be so otu kwan empuntu kwan pona ye bitu no mo aya na bo ye panti we aya na mo aban to se passport on senkaye na wakodila subu abosomi ensa abosomi nan na emai ode atodwa se o passport nya apply na ho nsem bibia to mo a acha ye ena baako edunum 15 days na won saka ya ehu hia so betim fifiri bia e o passport je enso ehu. Announce to you today that Cabinet has approved a reduction of the ordinary passport fees from 500 Ghana cedis to 350 Ghana cedis. You will not be charged extra fees for delivery. We have worked out the payment of the delivery service as part of the fee structure. So when you pay the 350 soon, when Parliament approves the fees and charges, or those who ask for expedited service and you are paying probably 680 cedis, the delivery is embedded. You don't have to pay separately. So if you go online, you notice that there is no link that requires you to pay a separate amount for delivery. So please, if anybody calls you that we are bringing you a passport, send us Momo for delivery. Know that that person is a fraudster. Nobody is going to be charged for the delivery. I can announce to you today. Na jumadi enu asia ena soafo no anasa penu chief of staff ohwe abadwumafo nyina so remnyafo Julius Debra na ono so ewa asie bi no ono so di tudwa se jumadi yi ene susue endi sameko no mpanifo fa ho adwen no enye ne ya kire se na pa na mo person betima bedi o mane so na mo timdi egu akwan so nyame aduma ne mo bedi o mane so ntomo di gu akwan so Ghana fo enya rehemu se niema ebeye edi amayen process. The first thing I want to talk about is to do with leadership with boldness. If you are sent to a place, and as I heard everybody talking, that this process has been rolling for over 10 years, all it needed to be done was one person to grab the bull by the horn and say, I challenge the process, let it happen. The second thing I want to talk about has to do with being very innovative. And I felt so happy when they said they form a collaboration between the Passport Office, Ghana Post, and a few other institutions. I don't think it's been written in any manual or book that form a partnership with them so that passports could be delivered to applicants right in the comfort of their home. And I thought we should acknowledge that. All my colleagues that have been privileged to serve at various institutions, we should always let common sense prevail. Be very practicable, be very innovative. That is what brings progress to government.
Yefriwa na fe ye ko dwumedie kase ye nura abai bepa hontoma Kumasi Krupon Asantemantem adwumawura program ya we mampani John Dramani Mahama ni swade hunu se wose meburo Ghana no ye pa adwuma mom ye sensa eni adwumaye no bonsam ema na adwumaye na nura mampani Mahama ede betu dwa se ya bambotaye se meburo be ye maako empim dudie ombaye adwumawura no yese ye pa adwuma ma omo mbe bi enwuma no mafa enfoforo nso amomo ayebi no man so afọ hwe mabunu enso yedie so onyanfo George Opariado ono nso badwe na si bade tu dwa se mabunu ye ono Ghana me da achide ya ban botaye so beta omo achi no wahwe sebe ya mabunu enya baabi agina ndi oka kire Ghana mabunu nyina se wo ye babunu a nyagidie ni arohyemu owo mu se nya dan da nyina na osore anopa ukogina obi adwuma mu se onfa wadwuma wonso wogidie ya ubetimi abie adwuma no bi na wafa foforo ama nso enya bi aye Opariado echiremu se mabune o Ghana memo no omonso onimde ene suahunu pa na sikasem ene moaboafo obepia wo mo na aka eze se de mabune nyagidie se na so ho na hyem be pie mu nkumachi ama omonso aye enwumawuranom to asere baburu bia wonso woni je ho se adwumawura dwumadie wonso do ho behyem se bomode abra be che woni sode no ne ade a opeso ye na mpedifo nso wasene na wonso bie adwuma na etima ba ye kese se be ya befa afoforo enso aka ho. It is worth emphasizing that our current government is the first in Ghana's history to establish a ministry solely focused on youth development and empowerment. I extend my heartfelt gratitude to President Mahama for championing this transformative vision and for making tangible commitments to the youth of our nation. As I engage young people across Ghana, in my capacity as National Youth Organizer of the NDC, I witnessed firsthand the aspirations, ideals, and untapped potential of countless individuals yearning for opportunities. We met ambitious young men and women filled with innovative ideas, all in need of a platform to turn their visions into reality. Today, I express my sincerest appreciation to President Mahama and the government for following through on promises made to the young people of this country. The establishment of the Ministry of Youth Development and Empowerment signifies our commitment and coordination and oversight in all youth-related initiatives, ensuring that every youth program is effectively supported to support economic empowerment. In alignment with President Mahama's vision. Ewo Methodist asafuno so enkrabata no babantima Methodist ese asafuno ade ne ho ya wonom na ade woni kiremo Kumasi enchichemu no mabaye Kumasi North Diocese na Penny Payo no na woda asafuno ano Bishop Samson Oben Aje Etufo e de akire se Ghana hanansa de ba ko abaye ohaw na abaye amane etete Ghana fo ye parliament mu asiasi ewo boko ene kotoko hene otumfo se totoso mienu asante hene na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama boni di so hwe na wontena dwaso emasene oka ema yana asemasumdie ba akire no boko de nso hwe ema no mra so kama ne no na Bishop Samson Oben Aje ede atodwa se kotoko hene ehia yenso yakitai na wose nyina etai na kire na dwumadi esi nani so be pre ape ama asumdie ababoko na asumdie abagana no yenso atimi ahwe na edi eso emfaso yewura Samson Oben Aje di nsemi tudwa ebra asafuno bo masofo mpanifo nyina no na omuhia mu bredi kan kra na omode omo ho no na omudi omo hu komo na omobu nkompo koy omo chi niema hodo asafuno aye ede abo abantma ne patem asafun kuma ehye omasie nyina no mpanifo epa ho ntuma ede kire asafoma Romanus Synoda edikai ena yeye diocese no ba ye osumi nsiemu ani afi etwemu no osumi du ni de edika na ye hyase na ye pa ho ntuma osumi enkono no mu bosumi du ba kono da etoso enkono aye papa presiding bishop the most reverend professor Johnson Abraham Samuel Jedu ene ni mpanimfo be gina mu e pa diocese no ntuma ifiri ho egusu a ye adwuma ehwe se nyankopon ma ebehu nasem ye de nasem atu anamon ye de ama afoforo nso adofonom ye bompa ye se ye man be konkai sa na ye asori anase Kristosom ye botaye se ye nyame ma na sie ye na esi o ma no nso yi nanso ye da ye na isan se
Ohawa ekoso enu anma woboko eye arehosem esa ahinie nti afoforo ekunkum binum wona womani na omonso ne ato omutuo amomo owu enso yeda omampani ase se dwumadi eti se wode ahye ye na na otumfo so etu a otosomienu se wonhwe ma asomdwe emra moma kristofo nkramofo nananom ene wona temam nyina yemmoa aban ene otumfo na asomdwe emra boko na sabre krona papa esa kasa edifa galamse ya esa yensuo yensa ase ne yenkwaye no odi hu ya oye pa se we ya de bia kɔ yenkronkuma no mu a ha de hia safoma ya wono mpatam ho nti osrese abam mpanifo bambofo ntai aban akire na nani so ade hu so peso okɔ galamse ko no eno so entimi mremo na wofo nso yema yani nkɔ nkwada no ho ye pa na nse yante asempa ewo bantema SD wa bra akwada ba ko tam tuo di ko school dem okotoye ema ne ko bo akwada ba ko ani eno so akoya asem kese no ajecherefo ne awofo nyina nka mu na ye ma ne yentia wonom na emwa na yemfa nyini na debi yante asem boni sei mobetia yensua de ka kire nyina ne se ebedrum rebi na ahwe a omem tra be yeti ni nyina ne de akofa ba ye friend galamse yetuo epe efoma gudie ne de sensu ebesre se security services asojafo apolisifoɔ ɔmampani ene nananom nyina kristofo eka ho ni mose yenkan ho mom na yentu saade no so sa se be ya yenkra ensuo emfiri ɔmanfoforo so ansa na yenya bia anom anuanom yetia yema no ofi di subampa trase mobetia anase yebetia abrantie a wo ko school akofa etua abobahye mu ede akwa hunhuna nkrofo ama ato ama obi mponi sɛ ye tete an kasa yakura asɛn adan na akoduru saa awofo yesre monte amoma kyerɛkyerɛfo nso akwanya meda hɔ na yenso yentia nkwada no anaso wontia nkwada no sɛ be ya nipa eto omamu nyina na enu achi no na nana owusu ansada kwaye ono enoye atwema apenkro hene ona ebesi bantema hena na emu so de to so se de papa ka ono ne ya adwen na se suban ankwada ne dade osuku ahodo mu ne monten so no ha adwen no bone ahodo enom no enti osrawofo ani achecherefo se mo ye ho na yenso yentai yempanifo achi ne yente ankwada no na da bia nyampanifo ne ba bete yempanifo no ntoa abehwe oman no so eso Sanano will be a teacher will be an amount for a small year. And then, Okobia, yes, Mofra assay. If you see them, oh, Bible, no place of yes, you can say. But trying to say, no one in the mother, only a boom, oh, money, and no one in the mother, only a boom, oh, money. It's what's the matter. So, the idea for the sailor, and so what's the matter, you know, everybody. And then I will for some year, period, and my so the Hunamu Yanti, the heavy man, the Soyamati, Tijama, we are here so. Only take a person who will go by any giant of Manuel. Let's say, my man, Musaka. Kessben 93.3FM Kessben television afi Kessben TV plus so yeva na ase kese menmeku ya omo aso yasre ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repair no fire de bia bra doctor ekrado so ohwe na wotu ase enso edi ama wa wo nsem na eha ma warefo anasa odi enamu san yare obu onu manan de eye pressure ena eha no a ni what scientific hospital ena obeba anasa eye enamu san de no akote wa odi akoye prostate ama oda odwonso bebriansa na de achen ana wona ase na etataye Dr. Nimo se brana onhwe wo okasa na pampan boni de akire halitosis eye ni what scientific hospital ena obeba doctor yi oye adwuma ewo Kumase atonsu Monaco junction ya dansu rabang de animhwe ena nkran so all mile 7 achimota mile 7 oben Janet Konadan no friend Juada edikosi edamemenda number ni 0244 087687 0244 0876
87 Ajimambadu Enterprise that is Sister Spices aba yede yabo mu ne nkwan amanfo ahyase di ho adanse anya sinkuma kwana kwaje de ye wo chicken flavor gold flavor and a beef flavor da mo ahodo miensa de ope bia no wage edwa bia benwa bowuram na body nse ope Sister Spices ni bi na de akwa waduane kumasia edum pampa so PZ Bantama Jom Roman Hill afe wokọ swami Jom Kate Dubai nyina no onsa ebeka bi nkranfo so CMB okan hima kwala wura ho na body nse ope Sister Spices ni bi ehwo nso onsa ebeka gina ben na fra Ajimambadu dudu bia no na onfa mesomo ewo 0243 535025 0243 535025 na yebeji also Kessben University College yeba baji nimdie ni sue ho no Ghana Tertiary Education Commission for omaji atum no mama yetumi ye de eye adwuma enna abodin kratade ma no so firi Kwame Nkrumah suapo mu ntimi se efie bi ebewura ma na office bi a KN University ni wura mu no mepa atwo nso wura mu a eyeye program se ye no edoso ode ya na se obeji forms ni bi no aba amiesu ade akwanya no ene se wawie wase na SSC nsohwe no na English ma science watimi apase abra na de lettuce ni miensa ka ho na okọ wanya mfinhia aduonum ede kron so a obetimi aba matured applicant no be file forms ni bi forms no ba Kessben fia waduma won sabe kan de afi Kessben aseda twin tower e won kramompuni mantem circle ho so sabe ka bi oba multi credit savings loans branch via room na bodin a yebeyu forms ama e na afi Kessben University College campus no oba continent main branch na afi oba duma sedla branch so a onsa ebeka bi e wo ha frempani4 na yento ankomodie no so 0501 6373 0501 6373 Divine Opeba Center for the Ochia Heba Powder ba edro ne ye adwuma pressure how anas obu no ma wakote na mu sayare oba onsebu no nsi so eba na ya osa ma na osora no pa waposo ya eye Ochia Heba Powder na uhia Boru drugstore heba shobia bodin se wo pe otwea onsa ebeka wo de mepa acho ba bi eton aduro bi ora ho na bodin a onsa beka kumase adodo mu de Freddy Mens e okay wo kapeba osunyane Nana Boache ba ewo kanshi Mensa otakrade PK Gambila enso ewo tamale dodo mu no frenifa MB Emra wo bia wo bia ewo 0591 565557 0591 565557 Miss College 2025 modern abra na behwe dwumadi ni bia kwaso Kessben TV fie ha na nyame yadoma me da bia nwumre no nkono na yeyi na nyame yadoma ade chikwasi adanso anwumre no num ya sesi so ede ama mo Ghana ha suapan hodo ha nom no ene akama ba wo mo ho ofiri nyina ede abomu a omo si agan ewa ha wa bedi nkonim no eye car ehyen ne da so ene de sika botini ata akire odi ana so betena TV no ahwe na wabo short code ya to aba ma de opese odi nkonim short code no eye star 920 star 992 hash star 920 star 992 hash na empanifo so ebeje osie dan ho aba ne de amno ne nsemo ensa ka no so atoa mo so Afe mayentie amahodo so ensem kakra yensa kano anopei yesha se de free Canada mem no ebo tie famane se Canada man no ekoto aba na omo de yi brasebojafo na no begina so hunu amanyuku a obedi omano so se de Canada man no hyetie no won se da nto aba nyi mampani ne mo to aba yi brasebojafo a amanyuku a obenya dom ewo brasebojamu na chese obando na be prime minister Masofo Penny Ramakani ye odi Liberal Party ano no obeda amanyuku na no enche kane prime minister ni odi kana manso Era Justin Trudeau odi man so mfiedu edu baabi no na manyuku no omanfo ene nyiniema bi a ekoso man mo ho enti oyese ni obesi fom amura makani abetoa so ono so ba ye di nankron wose da bi wagu oman mrasebadwa no omonsa ankoto ababio efiti ase no obi anim se Conservative Party opposition fo no na ebedi nkunim na enso ade ebeche nra ma omato aba no na ade no adane efise makani ye obedi Liberal Party ni mo no oka se ono na breso de ompene da Emma America ma no emefa Canada enkoka America ma ho Donald Trump edika aka se Canada entimi hye America ma no mfimfin sa edi omeka America ma ho na Canada meye America mantamo a etoso edunum baako 51st state na Canada fo bo ofu se da
wɔn ntra nkɔka America ma Donald Trump ntimi hunahuna te bra wura maka ne tigina ye no ɔse wɔn na brɛ so deɛ ɔma deɛ Donald Trump ɛnka ne ntimi mɛmu no ɛma Canada fo nya ni warehyimu so ba obetim de ɔse ayɔyɔ deɛ ɛne ɔmo pɛ sɛ Canada fo pɛ so ɔmo tra ɔmo ho no ɔmo de wɔn fa ahodie sɛ ɔmo nkɔhyɛ America ma na se ambari ampam de abaton hyɛ so nra no wiye no na wura maka ne ɔne Liberal Party manyuko no omo edi nkwinimu a kyese we ne mprennan ya Liberal Party no omo atoa abamu tumi no eso na opposition ba no dini a na owani so dinu se ono nso ka obeye Canada manso for penny bia odi Conservative Party amanyoko no animu no omobobo amane wie ya pe e no fa tetefum e na ofra wura maka ne to no nkra se ade na de Canada for na akasa ti Conservative Party for no omagi atum se omoye bi nanso anye ye ne mo mbekọ akire na daachi bia no omo asa bepre omana mamu otumi ebio yefra na ye call Russia memo enra Russia mampani Vladimir Putin edi atodwa se watie afutu America mampani na Trump de ama no eno nti na nsantemu de ɔne na sojafo nyina de omatuo biguo ye omo ntutu entoto paye enko Ukraine memu na sanhye be ye adwuma firi May kutonima abosome da etoso enwotwe kokane da etoso edu baako saa na sane ntemu no ena so wiesen kaye biara eda omo ene Ukraine man ntemu no obebe so ombeka na Ukraine man te ase de a na ntokwa no egu a ne sa na num no ena America mampenu na Trump de odi atodwa so de enye na nsape ho asem wo ka opesenka omode bosome si wo ya bosome no Russia na Ukraine obi antutu obi antoto paye na afi omwahwe aka asem no asomdwe mu na ese baby akogina nyina ye asase a akodi Russia ba no nsemo be ya fimpimi no ededu nan 2014 ena Russia for kokonye na omoje Crimea mantam efi Ukraine man ntamu sese no omasa koa ma mantam weda Russia na Ukraine man ahye so no omwaje emufa kese no a no Vladimir Putin kire se obeti ase a sa mantam weda one Ukraine man ahye so a waje no yemfa ni nyina ma no ena Zelensky so kire se da bi ekoba sa dia ne te se da bia Russia mampani be ba Ukraine man so bia wokon waje o man no asase bia na opeso de koka Russia ho Russia no esonada ewiase o ma bia ne o mo asase eso che Russia da santi on de wonte ase ese ne nsase a Vladimir Putin abekon afa no ye beda ne nyina de ama nemum asomwie nsan kan no kra no nyeso o mo twen May kutuni ma abosome de toso nwotwe asara edwuma kene ya obi afa na tunwo ne enka ase no ma asomwie mra sebe ya ntokwato betwa mo mogya ehwiegu e wo ma na asase so no eto betwa yeko Israel memu nso a Amnesty International akasa tie Israel ban se ase omaso video camera ena omde asi Gaza mpapreso ena omukum nipa da ne da nyina eka kire wiase nyina se obia ehwebi na mpanifo eda Amnesty International no kire se emra wo ho ya sebe so man mienu kra eko a eni setememfo ukum wo mo saa na emra ya ye se o ma bitimi sanatu ne nakode no nkoto hye o ma foforo so enkum na de hye obra o manye no bone bia United Nations Genocide Convention no se say Israel fo abuso ebiso omo hwe a temamfo a Israel fo kum wo mo e wo Gaza mpapreso no etwam nipa bebro empem adunum nanso America ne wiase ama nyina komo anu atum e ma Israel fo kum temamfo a wote Gaza mpapreso a asemo asi omo enya hu bode bia na no International Criminal Court e wo The Hague omo atonkra ebo Israel man so penny Benjamin Netanyahu ekoko se setie bia no dachi bia no obefiri oman na konya kese so na wonkan nu se da onye Israel man so penny bia mu no se do ma chiri wiase man fudo mpanifuo bi na makodi o masembre bi atwam no wono so bi beto no abie de nakọ ama mumiesem a wadi ewo Gaza mpapreso no waba abeye ne ho ano ma yemfa ye ni enkyere Ivory Coast ememu nso se yakwa Ivory Coast ememu nso a enche omana beto aba na asese omampani alasa watara so obegina bio so onyina bio won kaye so ho omana mremu a na nka ogina mprenu awie ya wontumi nyina bio mu na nso aba omoto ye beye emfie enso ne no na Prime Minister Mansour Pani ankodi na egina no ebeka krama omoto awa no wuye ena omampani watara sa tigina mu esa akogina enti wakwa bato no mprensa ya nanka omana mra kwa emakwa isa sese aba we ometo no omunya onyankan so obetumi akobi na omampani da lorong gbagbo ono nso ebra yeto aba
afim pimiendu ba ko di nkuguo na wante ase o man tokwasi Ivory Coast no wo che ne kodi na Sem International Criminal Court ebu an foso nkoda afiase mfie aduo no eche na omu eyi no na santansa ya no community wonte menyina na ompre mampani adwade bi nanso na manyoko ye wo Ivory Coast memo no omu gina bato mu dendende enso enra wona manyoko ye de African People's Party omo abontoa wo Ivory Coast Kropon Abidjan mu na semo a omo ka wo se enough is enough ayeye se watara abeji o ma na boso wono no babuti akonya so no na watara se waye kan ka bi nanso ono watara ba ye de wabeye kora matra so eno to sere Ivory Coast fo ene African People Party amanyuko free mu se wonyina nsore na abato we de wonye tumi no efri omampani nsam se wabeta o ma na so ache ya kebra wo se to abama no atwamu nanso ompese obefri so na odwetwa mu no Ivory Coast memo court kase ba mane so opposition bando ni rat jani tiam want to mempre amemo tumi no bi ema sesei omanu mu ayedeja sesei hwan na obini ko gina ekoba se watara besa gina hwan bio ena omdi gina omanfo bete ase ato abama no na watimi nso age amemo tumi ede ama wo mu yekowie kasebo no ewo Burkina Faso memo na otwetwa mu na yeteye se Burkina Faso mampani Captain Adam Atware obaye Zakaria odi aba manu muntino ama manfo bebre nya ne mugidie so betimi ama Burkina Faso ma no eto empon no ene sesei asojafo bi yese komu kotuna ban egu nanso na asojafo bono ban ewo Mogo na ba palace no wo me timi buaye ma wo mo betuna ban egu no wo mo adwuma wo beye no entimi anyeyie na ofre se asojafo mpanifo a ewo na ba mu nyina amra no no wo mo nyenhyemu ewo Wagadugu ma na henkromu nanso wo mo amanhyemu no bebre no ama sesei nani abre ama sese baby asojafo atai wo bia no wode asojafo panifo o mo bɔ no ho ban a wo gidi o mu bia kɔtena ho so o mo hwɛ sebe ya obi enye na adwen sɛ oba betu na ba gu so hunu sɛ enhye ya wode aba Burkina Faso memo wapan France abrofo wagye o ma na gya pade nyina afiri o mo nsɛm no enya ade abrofo na gye ho ɛno nso nti abrofo no hyɛ enipa no bi ni asojafo no bi kutupa ama onya dom no bi nso ɛwɔ Ivory Coast memo a o mpɛ so o mo kono betu na ban enso guo na no manfo ɛwɔ Burkina Faso memo no omo asori egina na omo nso nsem a omo kan se de Adam Atware ba ya oye no omo ni je ho eno nso nti won tra ho ema abrofo no nsa meda na memotumi engu na omo nyini firi o se de Captain Sankara ba ya omo yini firi ho no enya de asade no ebetimi asan asibie mu wedi egina so ne de no pay no sia kasebo a yesaka ya Kessben 93.3 na afi Kessben television and Kessben TV Plus on ye de asie ye de kasebre wo eyeme kofiapia mene ohene nana kwache ade efesabre ye sorry enso kofiapia to aso e de ma chidwumadi no e de abre o Kessben 93.3 so na Kessben TV Plus unti mo amo TV mo ko riskane Kessben TV Plus benya wo so na wetima hwedwumadi no so anyina adamo ase ema mo ani tie ne hwa adehye.